dembo de vara sheba jiten kemba jiu duve kalu girva lana meba lana me namge dombo zange jonden deve yewa shaya duba la jazalo jodo gyazo jevo so kyo tam se sa jen de la gomba dum varne ngane jiden de na sho je son de se kye bo kyo la cha se lo nam da gong a sho de su zang wa yi shi kya so se ge hong bo ra Taba jiden son na lam me wo gong bo kyo ni kyo la cha se lo sen jo den ba shi me da ve cha se don ra wa kyo la cha se lo Tüte kyönra siva suma shi nyame chi kyöla chazel gombo tuje che dunpa tamje kembe dunpa wo sona yönden gyazo shin de shi shela chazel wo tabe de jan shawa gyren gewe nye son le troshin che du dundan chu girba ya shi gyur shela chazel wo Rone trove loyan ten la ba da la ra ten Shinge dang ba yin ten ten gin dun la yan cha zo De ba chi yang me cha shin ge wa pun sun so ba re ge Rang ge sem ne yong sun dun de ne sang ge ten ba yin Karma ra re mar me dang gyu ma se ba chu gur dang me lang la dan jin da bun de ji chana de dar da so nan de tam je se ba yi ko bang to ne kyun gen ra de ga da na da chi we la tru pe si be so le ro an ro wa jo to the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise in, I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparable, wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate.
Baro de Jimba Sama Japa Nila Nambar Tajin Kumbo Ngabo de Dala Yang Rajin Ki Dombara Nambar Tawa Dene Sangye Ki Tu Tsedan Denpa Sharibu Janju Sembo Sembo Jimbo Baba Chile Se Wanchu La Teke Che Meso Riji Pu Kanla La Shira Ki Baro de Jimba Sama Chepa Chepa Depa De Chidar La Barja Teke Che Me Badang Janju Sembo Sembo Jimbo Baba Chile Se Wanchu Ki Tsedan Denpa Shara Dati Bula Teke Che Meso Sharibu Riki Bu Riki Bu Mogan La Shira Ki Baro de Jimba Sama Chepa Chepa Depa De Didar Nambar Tawa Jade Bumbo Ngabo Den Ala Yang Rajin Ki Dombar Nambar Yanda Bar Jesu Tao Su Domba Domba Ni Su 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 Le Domba Ni Shima Yin Domba Ni Le Jiang Su Shima Yin No De Shin Du Surwa Dang Du Shi Dang Du Chi Dang Nambar Shiva Nam Domba O Shari Bu De Dar Shi Dang Chi Domba Ni De Tsini Me Ba Ma Ki Ba Ma Ga Ba Ti Ma Me Ba Ti Ma Dang Che Wa Ti Wa Me Ba Gang Wa Me Ba O Shari Bu De Da We Na Domba Ni La Su Me Surwa Me Du Shi Me Du Shi Me Nambar Shiva Me Mi Me Na Wa Me Na Me Ji Me Lu Me Yi Me Su Me Ja Me Ji Me Ro Me Re Sha Me Shu Me Do Me Ki Ka Me Ba Ne Yi Ki Ka Me Yi Ki Nambar Shiva Kan Ki Bar De Yang Me Do Mariba me, mariba seba me bane gaji me gaji sebe barde ya me da. Ejen do do me wadang kunjung wadang go wadang la me yeshi me toba me ma toba ya me da. Shari bu de da we na chanju semba nang toba me bi shir. Shira je baru do jimba la tenjing ne te sema jeba me jin jamba me be chin je lo le shin dun de ne nyang le de be tar chin du du zum du nambar shubhe sangye tamche kyan shira ki paru du chimbalat lana me bayan da bar zobe chan shub du ngong bar zo bar sangye so te da we na shira ki paru du chimbe nga riba chimbe nga lana me be nga mi nyamba dan nyambe nga Tuma dan shira du shibar chimbe nga mi zung we na dimbar shibar chate shira ki paru du chimbe nga me ba thaya ta gate gate bharo gate bharo sangate bodhi swaha Charibo janju samba samba jambo de darshara ge bharo de jimba samola labar jawa de ne jomde de tinge zende le shende janju samba samba jambo baba jene ze wanju danta lekso she jawa jene lekso rigi bu de shino de shinde jidar kyugi temba shindu shira ge bharo de jimba samola jebara chade de jeba nam gyanje su yiramo jomden deke cheka tseme tsedan demba shara da debu dan janju semba semba shimbu baba shire ze wanshu dan tamje dan dembe kor de da dan haradam midan lama yindan jizara jebe jide yiran de jomden de sumba lam do. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhyan, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form,
no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Sharipatra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Tayata, Gate Gate Para Samgate Bodhisvara. O Sharipatra, this is how a bodhisattva, Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said it, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One said this, the Venerable Sharipatra, the noble Avalokiteshvara, and the whole gathering with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praised the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Bolos, that ring of non-Jung or do it in that shit. A non-Jung or do it in that so done. Okay. Another two more do it in that so choose, but down around the color, forget the little that. They do Namsha, but they do Namsha the more trouble as Chunga to Andala, but she would Namsha, she had a catching book. She would Namsha thing, and they do Namsha motion, but she would go all the dig is in 그냥 또 반달 슈 대시 나주 대시스나를 주 대시 가리게 유마 있나요? 반달 그 대두기 남샤직 때는 파네. 아니 대토네 아니 대화 뭐 동해 뭐 아니 동해 뻥 대화 좀 지야겠다. 답람직 시기열에 손으시. Oh, okay. As an introductory lecture to the Buddha Dharma. An introductory lecture to the Buddha Dharma. That, when we put it that way, introductory lecture to Buddha Dharma, as that, for us, it involves a familiarization with the principle of pain and pleasure within a framework provided by Buddha Dharma. And to that end, then the introduction of Buddha Dharma, however it is framed, it will involve an indication of that principle of pain and pleasure as a foundation for a specific description of what pain involves and what well-being involves and how pain is dispelled and how well-being brought forth. Oh yeah, they do the done the kidu. Mahazo that chena shidansena de water to mesa, then so to Nashevena, Kibuta to Busiro. No, that Kibuta to Basidi, Rangi Deba Chodi, Chuna, and that Kiba Chua, the Rangi Midibi Chodi Chuna, and Majiba Chua, Sigirwa, Tito Todanova. Oh, 세상 디나시 대화도 동해서야 돼. 그 판다 대화질을 대화. 메대화질을 동해기 남샤직 시기열에 손었어. Pain and pleasure, satisfaction and dissatisfaction is the language of Buddha Dharma. In worldly terms, we speak of happiness and unhappiness. When what we wish for we meet with, then we are happy. When that which we wish to avoid we meet with, we are unhappy. So we speak in ordinary language of
happiness and unhappiness. When we meet what we wish for, we're happy. When we do not, we are unhappy. 모두 세상 이제 인도 땅아서 간다를 다 만한족이 되어버디 엔 대화 기버디 되고로 와 마지버디 되고 말했지만 동해 되고요 말해 미디어 동해에서 따고 연제도 참 치사를 되는 치고로 해서 That which we want, when we find it, brings us happiness. It is happiness which we are after. It is not unhappiness that we are after. Therefore, it is unhappiness that is unwanted. And this is the basis here for distinguishing between the two. 근데 이리도 다 많아서 고야 되버디 대화 미디어 동해 이마디 강가다 강가 찍거다 상말로도 강가 찍고 찍장 강가로 되봐 동해 대화 되봐다 동해 미디어 인생이 찍고 찍장 차대요 나 이나양 아니 돼야 대화 되고요 동해 되고요 말했대 이나양 다 가족이 가르쳐서나 대외 유디 아주 좀 두고요 말해 동해기 유디 가족을 뺐다 배워온 거다 망 하장이 이만 매진에 두고 연구를 해서 We then, all of us, have the same in the way of desires and wish to avoid the very same unwanted things. We all have this in common, are the same in this way. Satisfaction is that which is desirable. Dissatisfaction is undesirable. We share this as a common theme, yet that is the interest in that which is desirable, satisfaction, the interest in avoiding that which is undesirable, dissatisfaction. And though this is had in common and always the case, nevertheless, instead, that which we wish for, we do not ever achieve, and that which is undesirable by force of habit is what we meet with every day. 이제 인디들마다 아들 대화 여기 유나다 대화 이나다 대화 두고와 대화 두개라 대외 유디 두고 대외 주면은 대외 제부 용거 말했잖아 당고 대외 주도 그래 동해 되고면은 동해 유디 빵 거래 동해 주마바나 동해 거라면 원래 거 같잖아 아 냠내 그 바시한데 대화 두고래 대화 두고라 대외 유 고구요 바다 동해 빵 고고 있네 동해 유빵 고구요 어디 냠내 그 바시에 고구요 해서 Where it is well-being that is desirable, then the causes for well-being must be brought about. They are required for the achievement of well-being. With no cause for well-being, there will be no result, the well-being itself. And when unwanted pain and sorrow would be eliminated, it would be eliminated through the elimination of the cause of that pain and sorrow. But where the cause of pain and sorrow is not eliminated, there is no elimination of pain and sorrow. 뭐야, 나 빈디 나 대외 유튜브 셴바 동행이 유빵 셴바 다 제가 들었다 랑더기 랍나 랑더기 랍자다 출루고 시야 최나 시야 다 랑더기 랍자디 아니 간데 대화 되는 대외 유튜브 동행 메전은 동행이 유빵 거봐 랑자다 더자기다 남샤티 시기가 그래서 Therefore, one would know the method involved in achieving well-being, and one would understand the means to dispelling pain and sorrow. And these are provided within the framework of the spiritual tradition of Dharma regarding practices to adopt and practices that would be rejected. So in that spiritual tradition of the Dharma, of a framework for rejecting practices and adopting others, it is in order to bring about the causes for well-being and to dispel suffering by bringing
an end to the causes of suffering. 뭐야, 다 근데 다 디 양념 바디 용야 된다라다 가르치 고기여레스. 제가 다 대화디 터부고여레. 대화 터벨라 대화 터벨 유디 고기여 왜냐다 대화 터벨 유 가르 고그래. 동네 빵야 탑 가르 고그레스. 아 어디 림바디 시행디 다 배전한다 시당 수수수 대스 시당 미다 용거와 용거를 내내다 개치쇼데 당고 동해 동해도 뭐 트네 동해디 봐 매바 시와치야 동해 빵바치야 어다디 탑도 뭐라 납투가이나 아니 대화 왜 탑도 항상 고투야 요바치 되면은 아니 당고 대외에 남샤지 시우지 야침부 시에 있나야 남산 고투야 뭐가 동해게 좀 뭐데 마시는 대외그 솔투고 말와 제가 당고 동해게 남샤지 뭐는 시엔토는 개침부 시라 요래서 뭐 Therefore, then, the steps involved in such a practice, which asks, what is required? What is required as specific cause for achieving well-being? What is that cause? And what is that particular method to end pain and sorrow? And the means provided involve some variation in the spiritual tradition, though most often first follows an introduction, rather an indication of what pain and sorrow involves, so that familiar with pain and sorrow, the pacification and abandonment of that pain and sorrow may be achieved. And so this is presented first. But if instead one indicates and what well-being and satisfaction is without first any description of pain and sorrow, then a person may fail to recognize what pain and sorrow involves, and so the importance of the first step. 다 근데 인데 사실은 동해 빵 먹거랑 동해 바 시워디 대화 차디어라 저는 당고 동해 시워디 뭐신 거 제발 당고 시에 동해디 뭐신 아니 동해디 가는 시에 유디 파빵 거로 와 저는 디디 대화 못 쳐봐라 동해 못 쳐고 이어서 말씀 Pain and sorrow that would be abandoned, when abandoned and pacified, becomes well-being. That pain and sorrow to be pacified with its cause, when that cause is eliminated, brings about well-being. Therefore, it is the indication of pain and sorrow and familiarization with that that brings about well-being. 몰르죠 이 자와시랑 취지성으로 당고 취지성으로 자와시랑 좀비 취지성도 관계 대지 되어가지고 가밤에봐 게임에 체밤에봐 다음에봐 공원에봐 도매봐 하대 되면 된지민 주반이 시시하게 봐 조배 산재 만남지 담바대라 사다라 세계요 네, 양식있어. 관계 대지 되어가지고 돼서 가와 매바 게매바 가와 매바 게매바 체바 매바 다매바 공원 매바 조 매바 다대 되미 된지민 주반이시 주반 주반이시 시대바 조배 산재 만남지 담바대라 차세로
illustrious Nagarjuna pays homage in the opening of the Karikas. Those that propounded Pratityat Samutpada, where there is no production, no cessation, no annihilation, no permanence, no coming, no going, no separateness, no sameness. The pacification of the Vikalpa to those perfectly enlightened, noble padas, I pay homage. 다들 담보들 담보 식시고 되고 땡중 가서 계스 가봐면 지방들 그 소시제 땡중 가서 계기거네 아니 가서 이제 바꿔보고는 덤발라 다자 덤발라 쳐봐봐 덤봐봐 해서 In the four pairs of denials of production and cessation, of annihilation and permanence, coming and going. The rejection of these in verse form are praise to the Buddha. 다들我就他的对面对面，主要你去写点把早个三节嘛，他们写不对的，啊，马上做到你写我的，让心的主备，让心的主备给告诉给这个忘给，啊你的，他看到课外的，那么下个干嘛过呢？读研就是把这个用个月吧，告诉给让心没吧，大概对嘞。아니 단 동해가 봐 세토 유바 어다 디남샤도 시기요 그래서 That homage in 8 verses. The first four involving four pairs of denials, followed by the verse says, nothing different, no differentness, no sameness. The pacification of all Vikalpa to the perfectly enlightened noble Buddhas, I pay homage. These four following verses then are celebration of that characterization of the causes of the pain and sorrows of samsara as being the imputation of intrinsic nature to those sets that have involved the denial of intrinsic nature. And with the denial of the intrinsic nature, then with the rejection of intrinsic nature, then the gradual pacification of all pain and sorrow. that这些就是我们过去，他的那个追本你是写的巴士的，追本你是写的巴士的，当然这个동해的把搞过个语呢，아니 동해的就搞过来才叫吧。다 될래야. 다 모두 지하서는 저번 여와 시바 스타다. 동에 여와 양타바디 아니 간에 도그레스나 저번 탐지 여월 시와디 아니 여와 양타바래. 저번에 여월 마시바지나 아니 다 여와 양타바 한번 말했다.
We will not go into great detail just here, though in the verse, the pacification of all vikalpa, the complete pacification of all vikalpa, all discursive thought. We mentioned that pain and sorrow would be eliminated, that to bring an end to pain and sorrow, the causes of pain and sorrow must be eliminated. The complete pacification of all vikalpa discursive thought, the perfect pacification of that is perfect well-being. When yet full pacification of the vikalpa is not yet achieved, then there is no perfect well-being. 아니 당도 나 랑시에 제오제나 다 일레기로와 배나 루보기 들어봤어요. 맞아. 제대로마다 루보기 니모디 시험데 루보기 육센다 루보 시기와 어디 루보기 들어봤어. 들으시니까 이시 저거 미더시 좀 신나 되는 시험을 해서 아니, 최진로呢? 최진. 최는 최진 않아. 최진 나와요. 아니 최진이 나를 저거 직세. 아니 이거디 인생이 들어가서. 내가 집에 인생이 들어가대 방자로 와. 아니 니랑 니나하고나. 아니 로보기 들어봐. 로보기 집에 들어봤어. 들어봐 시다가 이제 나 용도 장가들이 시작이 해서 지선 최는 최진 안에 디 최는 최진 지단的差的차진. 자. 자체적인 무슨 저거들 지금 말아. 무슨 샘 10월 7월 추진이 나왔다 까고. 추진이 나왔다 한마가나. 아니 추진이 나왔다 내나. 이 때문에 이 통통거 말. 샘. 아니 최는 최진 제단 추진이 나왔다 까고. 최진이 나와게 캐시 간식 열에. 배는 아주 공부할 때 말마트가 통고 위에나. 거기 분명히 내로 통고도 있으면 대발마트가 통고를 마도 추진 공부 통되나? 로시 포지션 공부 통이지 시발 rakbarwa. 고 시발 니는 제발와. 고 방자와. 방자와. 추진이 방사 최최 통하는 거. The pacification of all vikalpa, then as perfect well-being, then what sort of thing is the vikalpa, the discursive thought? Four sorts of discursive thought are summarized here into vikalpa. The apprehension of phenomena characterized by their properties. The first.
the apprehension of intrinsic nature to phenomena. The second, subject-object dualism. The third, in the context of the Mantrayana, we speak of supervenient vikalpa. In that characterization of klesha, we speak of primordial or innate consciousness versus supervenient vikalpa. Therefore, that apprehension first of properties characterizing phenomena must be resolved in order to recognize the absence of intrinsic nature. Then these four summarized within the expression vikalpa. Four categories to vikalpa for the purpose of exploring them as an introduction or first indication of what is involved in the vikalpa. These four vikalpa then. And when it is observed, the pacification of all vikalpa is ultimate well-being, then we know it is the pacification of these four vikalpa that is ultimate well-being. 아니 비간도 로보기다 셈 이게 강가파 뼈바티가 제와 제약이 된다라 다 나기 나네 지시디 맞아봐 아니 딱 하다 하게 로보기 니모티게 하다 뉴메기 셈랑 뭔도 줄네 아니 거기다 냐네 다르치바 용하야다 이 된다라 로보기 치마 로보기 스탄 남도라 바강가 바 까고 이거인데 어디 시와디 다저 나네 시비 왜지 아니 나기 냠내체 좀 받기 찍려 그래서 When four vikalpa when four discursive vittis are involved in, and two, the most subtle form of discursivity must necessarily be removed. It is not possible to remove such subtle conceptuality, but through the Mantrayana, and thus the relevance of that description of subtle klesha, their removal being the ultimate of well-being.
in order to transform the subtle klesha to the innate primordial mind, there must be the pacification of those supervenient, discursive, conceptual minds, thus the relevance of the Mantrayana. 네 미나기 줘봐듯이 미나기 줘봐 시야리 탑다 저 송사디 야치를 남기를 반에 송구요 해서 For the removal of subject-object dualism in conceptual thought, the method employed is principally the vast path. 딱 야치를 남기를 바 시에 시에서 나라 대바 지중 이기를 바 시한데 대바 친구 가서는 저 미나기 줘봐 시야기 탑 저도 줘봐 되게 송 대드네 대바 매매 가서는 아니 딘진이다 취쟁이 나와서 봐 시야기 탑 송구요 해서 That vast path with its stages is of the foundation vehicle and the Mahayana vehicle. The Mahayana vehicle providing the means principally for the resolution of the subject-object dualism in conceptual thought, and the foundation vehicle principally means to the elimination of the apprehension of phenomena as characterized by their properties and of phenomena as having intrinsic natures. 다 대과 멤버 가서가 간다 돈이 또 봐. 돈이 또 람라 때네. 아데 덴지 니보테 덴지 파스 저 덴지기 저 신이 다음에 또 베시라고 모두 줄 다음에 또 베시라고 모두 주발라 때네. 네다 아게 타바 모두 고방모두 제대로 와. 제가 데데이리 고 유기 저 시와 삼차대요 레소스 네, 택친다 택민기 람데 아니 때 상악 파샤네. 제가 되게 이거 잘나 되지. 이거 로간데 저 유기 저거 시에게 탑조 송말했어. The path of realization of shunyata, emptiness, involves the development of the wisdom recognizing the absence of the intrinsic self and the absence of phenomena as characterized by their properties, and that wisdom of emptiness is the achievement of liberation, of cessation, and these two, the foundation vehicle and the Mahayana Marga. 이거 또 대치로 너무 바꿔 보여요. The foundation vehicle and the Mahayana vehicle then here are principally concerned with the emptiness of the object. 딱 유기 저거 시와 점지 내가 터두고 두고 매봐인지 나저 유진기 저거 양념 시보고 이거인지 아니 다 하게 나 담내 시야겠다 유진기 저거 드렸대 저거 녀월 시왔어 저거 타다 시와 시야겠다 남냠술랑 뭐 세발라다 아니 나 시야겠다 아니 다 로고를 좀 맞게 하나 The mere pacification
through realization of the emptiness of the object is not the ultimate in well-being. Additionally, the recognition of the emptiness of the cognizer, the object possessor, is required too, the ultimate in well-being. Thus, the significance of the mantrayana for the perfect and complete pacification of the vikalpa, which involves that pacification of the supervenient klesha. 어이, 좀 되나? 근데 저거 내가 쉬어도 매나 가르치거든. 내가 양타보다 토비 말해서 내가 양타보다 토바라 저거 되게 내가 쉬어래스. 아 직세. 다 저거 쉬어야 되려면 유익 저거 쉬어야 돼. 유진 저거 쉬어야 나세 니체. 다 유진 저거 쉬어야 이나 양다 동에 라바 배다 동에 가다 라바도 가나 그래. 이내 동행 창고도 가야가야 야 유진 쪽가 시고 이거 같은데 또 유진 쪽가도 유기 쪽가선 또 개발해 버려서 This conveyed then through the expression, the pacification of all vikalpa. Without the pacification of all vikalpa, there is no perfect well-being. That is the first observation. Now, the second is that pacification of vikalpa involves the recognition of the emptiness of the object, as well as the object possessor, the cognizer. The mere pacification of apprehensions of the object will only remove coarse pain and sorrow. For the elimination of subtle pain, the recognition of the emptiness of the cognizer is required. Here then the relevant difference. 거의 나간다 되게 셰바 되게 강할로 다 간다 변나 안엘레 버스나 대화 되봐 동에 미디바 이기다 랑도르게 냠내 제약 된다라 아니 다 저번에 시나 아니 대화 토바다 저번에 마시나 동에 빵 두고 매베 바디 랑도르디 데레를 숨고 열에 손으로서 All that has been remarked on now, then, how do we find ourselves here? How do we get here? Pain and sorrow is undesirable. Well-being and contentment desirable. Here, then, the recommendation of practices which would be adopted and practices to reject, so that all vikalpa may be pacified. For so long as all vikalpa are not yet pacified, then there's no pacification of pain and sorrow. 딱 되게 저번에 쉬었으니까 강가되게 쌤 쉬워 땡이지 차려 땡이지 쌤 잔자를 땡이지 쌤라야 아니 거다 저번 시가도 제외 땡이지 요래 야 저번 레레도 제외 땡이지 요래 제가 니지 땡이지 걸 저번만 보여래서 The pacification of the vikalpa is just that samadhi, just that. There is the samadhi that is the pacification of all four vikalpa, and there are each samadhi that is the pacification of each of the four vikalpa, thus a variety in samadhi. 오야. 아마도
디바도 셰단 베디바도 원도 쉐셰 저디세 다 가다 가서 쉐 진짜 초보게 계세요 차게래서 아마도 땡이지 줄라 깨라다 가진 가서 셰점들 그래서 땡이지 줄라 깨라다 개인 소디 지원도 고반이 차려래 대단한 지원도 고반이기 네 모두 다 셰야기 다가도 가서 럽쟁이 참들에서 These then are introductory remarks, just that, introductory remarks which provide us again our reason for the lecture, which has for its topic the means to develop samadhi, which involves an introduction to the principal interferences preventing success in samadhi that are stupor or torpor and excitement. 오예, 딱 가진 가서 중화기 꼴때 가서 딱 중화 뭐 중화기 아니 중화다 몽박이 개발 중화다 이기 개발 그래서 가진 가서 다 생각만 치유를 해서 그러시죠. 네, 내가 진짜 아니 어디가 아니지 사실 온 때문에 뭐 신의도 갖다 신의 수업한 것이 그래서 남의 말만 Yeah, just yeah. 니소. Yeah. 이번 이게 친구 씨가 있어. 시간 친구 씨가 있어. Here then described the difference between here laxity and excitation. 뭐야? 그러다 계산하고 친구에게 뭐도 권에 잡고 있으면情况很对了，对我的多我，유무보다 이소 르심 지원을 중심 생기 내체 여장 세제 말쇼에 맞을 로마테 당 개와 찌르수 주베 심중들라 아니情况是되죠. 그래서 뭐 Now here to characterize the laxity. The definition of laxity is a mental factor that is either virtuous or neutral without defilement, wherein the mind maintains stability but has lost the vibrancy of clarity, and which arises owing to heaviness of body and mind from dullness, sleepiness, and so on. 오예, 진짜 내디 정확하게 쌤들이 고유가 됐으면 샤토스 이제 다 디네 정확하다 몽반이 보지 몽보다 정확히 보지 그 제일 파다는 저우유 버려 대시 개발 여러 어쨌든 네 개발 가리 여래서나 몽바디 몽바 네 셰바디 아니 미겨와다 로마테 가롱 당사 디무기 차도 버려서 요와데도 차도 버려서 녀모는 예외 니모기 초체베 유지 초체베 레진 루진 레스 루아 시라 아니 다 몽바서와 뭐다 몽바서게 되죠. 그래서 몽바 뭐 Now, then defining laxity so that you may have an impression of laxity. And then to characterize how laxity does differ from dullness. Dullness is characterized as associated with delusion and is either non-virtuous or neutral with defilement. It has the function of accompanying all mental afflictions and secondary afflictions and makes the body and mind unserviceable. Laxity is a mental factor that does not apprehend the meditation object clearly or firmly
because the mind loosened its hold on the meditation object when dull and sleepy. 오야 다 지원이 뭔가다 니 소라 때네 아니 셈지 미과 짐베 진단 소리 미과 시루 세왕 담벌 메즈베 셈중 셈중 저거 되지라다 바지 지원 되게 시 걸지 도서 이 가르도 이거 지원 체벌 시설 지원이 어떻게 소리에 들어도 And here it's beneficial, though laxity has been defined, to define it again as it is and does differ from dullness. So again, laxity is a mental factor that does not apprehend the meditation object clearly or firmly because the mind loosened its hold on the meditation object when dull and sleepy. Laxity is the effect of dullness, and dullness is the cause of laxity. 어떤 대세도 정화도 몽보지보다 규제차가 해서 근데 정화도 몽보의 제보당 몽보도 정화의 규차가 해서 So here we have a causal relationship, the laxity, the effect of dullness, and dullness, the cause of laxity. 오예 근데 다디 가진 로사라다 그래서 다디 맞에 단 디오들 정화 차라니 이거도 된 로사를 정화를 잡아다 정화 참모다 정화 잡아서 저러다 정화 잡아서 되게 됐다 네 정화 잡아니 디오들 두다 되지 소아 정화 잡아니 미디 라 셈내장 당체 매바 때세 셈는 문법 봐봐 따르 미과 첼 미세와 식인 이제 이급 당자다 말체 이가 매세 어때 정하라고 보다 This we reviewed last week. And again, too, last week we touched on laxity, which is of gross and subtle forms. In coarse laxity, although the mind stays on the basic object of meditation, either there is no lucidity or the meditation object is very unclear, as if a fog had settled on the mind. Both lucidity and vibrancy are absent at such a time. 정말 참모디 이러라고 그래도 정말 참모디 세제던 내차 예장 세체 나르메바 시가 조스 정말 참모디 In the case of subtle laxity, although clarity, lucidity, and stability are present, the clarity lacks vibrancy, due to which the mind becomes stupefied. 어디 정말 타라 숨치가 좀 먹었다 저거 타라는 일이 있잖아 되게 고되게 내가 숨이 체여를 이내 다들 고치면 고거 믹스 치워요 다리네 정화디 대샤 나도 고거들 또 한국어들 하다 Here then, laxity in two forms, coarse and subtle. And though there are two divisions into three, there's no great purpose for us now to look at them so. And now we move on to excitation, otherwise we will leave that out. 다들 원래 찍도 되지 소 정화 참모 미중에 타바 가리어서나 진단 짐 고바 치세 진단 쇠나 또 소나니 셈 그시기 좋아이나 아니 고 정화 참을 레벨 내가 이제 뭐 셈 딩고바데 정화 말레벨 탑시해서 Though there is a comment on how to prevent the arising of laxity, one must hold the meditation object firmly. When the hold is loosened, a more relaxed mind arises and subtle laxity returns. 이 가르치신 거였으나 정화 참모다 땡이지 니부디 땡이지 여러 정화 참모다 땡이지 니가라 이래다 가다 당제다 말자 니가 이어봐 자와 찍고 해줘봐세 이나양 다 미과디 말자 되와
당자의 세제니가 여봐세 미국이 나를 쇼네 나를 쇼로 짬지 개발만도 군인의 개발 요말 제가 등인진다 모바니부터 예측하고 싶다 요래서 It's relevant to observe the difference between coarse laxity and subtle laxity for the reason that subtle laxity resembles very closely samadhi. Because the only difference between, rather, subtle laxity and flawless concentration are similar in having both lucidity and clarity. Because the only difference between them is in terms of whether a slight degree of vibrancy of focus is missing, it is said to be difficult to distinguish between those two states. 야, 등인지 유래기야 가지 방법이 다 정화되지 제가 좀 알려줄 수 없어. 그러나 샤 아니 뭐 그냥 저한테 제야 선이 막에 아주 람림기 탈마 레디서바 그런 신의 레디서바 이제 다 배듯이 람림 전부 나를 배 하장 개부 열어서 We deal then with laxity that is a principal interference to developing samadhi. And we may open a Q&A so that next week and later on, when we come toward the end of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, where serenity, shamatha, is dealt with at great length, it will be helpful. 다 이제 다 등인지 유래기야라 다 바지 니바 이게 니바 가르스는 거봐 거봐 승리도 또 되자기 유를 초아 거봐는 되자기 유를 초아 데스 페나 셀라 차데 세 산냠네 디제도 초아 따부 텐데지 베드네 샤오레서 But the second principal interference to development of samadhi, excitation, impediment to the arising of concentration involves the mind scattering toward objects of desire. For example, when there is attachment to food, mental scattering in that direction occurs after having thought about eating some food. 다 되네 디 거바디 나로 다디 인지바데는 거바디래야 그 초고 니 초아다 거바스양 대전도 가 니모도 지고 열어서 Regarding excitation, there too, there is a difference to discern between excitation and distraction. 아디세 딱 되네 초고 예 알레디 마티 단전체 또 제수 좀 초아다고 되니서 초고 니 이서 아니 거바디 되자기 차도 신스 되자기 차시 뭐지 되자기 차도 신 유무 신지 권의 초아다 미디위 미고라 초아니 말에 군이가 되시 계기도 알레레요 거바디 되자기 차도가 200씩 바제 단 유무 신지 권의 초아당 개외 미고라 초아니 초아에 거바에 있으니까 있어 초아 거바니가 무슨 뜻이야 봐 어디 저선이야 초아 이 거바 means Now here, excitation and distraction are characterized together. Excitation is scattering toward an attractive object and is included only within attachment. Distraction, on the other hand, involves scattering toward a variety of objects and may belong to any of the three poisons. 다 간다 초아도 거바니라
고바이는 초와 인고도 초와이는 고바 인고도 맞아 무슨 뭐 있지게는 무슨 샤도 어디서 Therefore, excitement must be distraction. However, distraction is not necessarily excitement. 나 초와도 고백이 제발도 비시시가 샤 나디나 슌나미다 고백 제발 나미다 고백 제발 가르스나 고바니 유이도 원라 초신 되자지 차도 뭐 하나 이세 단 나미디 윤나솔라 초신 윤나솔라 초신 두순 찌르고 차도 소스 그래서 Nga chik chusong, nga chik nge lapyo no tis norsa nge sushi chik yane sang chik sanga. A correction by the interpreter here. The distinction is between scattering and excitation. Excitation belongs to the class of attachment. So mental scattering, owing to other mental afflictions, and scattering toward a virtuous object are instances of scattering, but not of excitation. Therefore, although excitation is necessarily an instance of scattering, not all scattering is an instance of excitation. Now, the correction is complete. Now resuming. Similarly, there is a difference between excitation and distraction. 오야 다 되네양 디워도 다들 쳐버지 가르치면서 초와다 남이 쳐버 가려래 다진 초와도 고발와 다 초와다 남이 쳐버 가서는 초와니 셈 장에도 바 쳐버 지가 세그레스 쳐버 제신 예미게 로마된 순과 유세 초와라 예미게 로마된 순과 유세 다 남이라 유무지 니뉴지 남이니 미게오 코나를 매도 As for the difference between excitation and distraction, excitation is scattering toward an attractive object and is included only within attachment. Distraction, on the other hand, involves scattering toward a variety of objects and may belong to any of the three poisons. As for the distinction between scattering and distraction, scattering makes the mind wander freely and widely, and it may be virtuous, non-virtuous, or neutral. Distraction, within the class of secondary mental afflictions, is only non-virtuous. 오야 다 남이다 이렇게 쳐버 순서 고바다 초와세 고바다 아니 남이세 아니 초와다 남이 쳐버서 어디데데 칼 숨지 쳐버서도 다 되네 마 갈래 버스나 다 고바디 다조 고바데 와서는 땡이지 줄래 쳐발라 파주지 조데 조 니바디 고바들라다 그냥 차라니 쳐버려서 So here we've seen a division into three pairs of excitation and scattering, excitation and distraction, scattering and distraction. And now, returning again to excitation, that is principal interference to the development of samadhi. Here, excitation may be gross or subtle. 오야 다 되네 다 찬다 라바데 고바 라바데 간데 지어랬으나 고바 라바데 다 셈비 미바 미데 쇼르 미데 셈마도 쇼르데도나 아니 고바 라바 차버려서 다 미데 마쇼르와치 나네 아니 미데 디 마쇼르와 나네 아니 초아게도나 아니 고바 참으스 Gross excitation is scattering that involves having lost the basic object of meditation. It's no longer apprehended.
Subtle excitation is scattering that does not involve losing the meditation object. 어디 배도 송셔로 다가지 게 배는 출을 차과 잡되나 차과 강을 차과 잡 와를 차과 맞아지 출두만 중대나 주반나신 배디나신체 아니 미데 데 셈기 미과디 미데 데 얘기 마셔와 송여장 아니 셈이야 셈 코비티네 셈 소르지네 아니 치료고 유라 최대로 이동하려야 나와 차와 어디에 요구요래 세단디 아니 디샤데라서 가르치러다 이동하라 차에 케지 심중와 시간이 다 되래 다다 고바 참으세요. Yeah. Subtle excitation is scattering that does not involve losing the meditation object. Here an example, just as water flows beneath the ice, although the object of meditation is not lost and is still held by the mind, one part of the mind has the mental factor of distraction to which the attractive aspect of an external object is just about to appear. For the time being, that distraction does not cause the mind to fluctuate outward away from the meditative focus, but it does indirectly induce fluctuations. 그니 가르치고 그랬으나 네 가르쳐왔으나 거기 간다 생기 미발라 미데 거기 송대와 인디 카두랑 땡이들 그배 대가압력을 연구 말때 갈래갈래 그 균이 셈디기 셈 균직에 거기 치료를 인도 유배인데 되게 균이 아니 땡이들 미발이야 거는 쇼츠에 내가 유배인데 이 년간을 쪼고 고야 치도는 장다 미국 세자 당장 말자 강가 전국 유어 세계 여러 손으로 Here described then is the object of meditation held, apprehended, and distraction not yet directly undermining the state of concentration. Yet there is an impending danger of the concentration being undermined. And because it may be undermined by distraction, then these features of concentration, of stability, lucidity, and clarity are critical. 땡이지기 미국에다 유이동어 뭐 근데 개발촌이 매바신 미국에다 지고 여러와 그게 미국에 유이동어 지금 미국에서 보고 여래서 유이도 원시고 그래서 Perfect concentration, samadhi, requires an object of meditation with no quality of attractive, of being attractive or pleasant. 다 땡이지기 고박이 넘버데 미국에 단다고 되지 다 넘버데 가르스나 센 넘버 마시신 7초와 때 되자 시치신 되자기 차시식 이배 유를 세고 넘버 주바 오스 미국에 와도 The object of excitation is something, attractive or pleasant. As for its aspect, since it makes the mind disquieted and scattered outward, it belongs to the class of attachment. Thus it engages its object by way of craving.
its function is to hinder the mind from abiding on the meditation object. 뭐야, 딱 안다 그거 제레데. 그거밖에 제레데 가르친 셈 미벌라 네버 제발라 바도 쥐어봐대. 그거 제레를 해서. And the function of excitation is to hinder the mind from abiding on the meditation object. 뭐야, 그거 가르치고 있으면 셈 나도 미벌 될라. 딱바 채용되다 셈되고 제바 채용돼 시 제바의 시신이 제바 채용돼 아그 밖에 손에 심중시 로신바 손에 심다 저게 치 속절라 써봐라 아니 그배 오메도 유로 주고 저게 대달라 심 전시 영화 제발 그거 들리지 그래서 When the mind is focused inwardly on the meditation object, excitation, being attached to forms, sounds, and so on, draws the mind helplessly toward those things and causes distraction. 아니 내 맞체 정화다 그거밖에다 dire sama 이 거를 게 주거를 된 계기면 뜻이게 어디 대샤 아니 들으면서 뜻이 줘봐체 아니 일단 아주 때도 세마 아주 시레다나 아니 야 마세워들이는 에세르드라 라와요 그래서 Then we will characterize further excitation and laxity. Here now we may conclude and open the Q&A for clarifying anything that isn't clear. 아니 와요나 Any uncertainty and doubt, please raise the concern. So, actually, great gratitude for the opportunity to ask this question. In the the focus of meditation, and understanding say the self is without that quality of intrinsic existence. And I might be able to intellectually understand that in one moment, and then hold as a obvious appearance belief that self does have intrinsic existence at another moment. And again, I'm assuming that the focus of meditation is bringing two things together. Is that correct? Kanji di shu ye ki ko kap junwa la pe trashi de le shu dan shap sik da den yang da nge ko ya la gom kyap ko pe gyum sen so kan shik yo na ke chi ti ba ya na pe chi di yin pa dra nga so chi dang da me ba da me be 다 maybe 예시 셰럽 깨와라 공기업고 그래 다 나랑이 냠용 토네 셰바 있나 아니 깝직라 아니 최 타다 랑싱기 마드빠 데 깝직라 서보 토네 아니 제수 깝 셴바직라 아니 나무 된서 랑싱기 드빠 라보 아니 통던 통게래 제장에 거야라 아니 곰갑 고비 듐튼 소디 컵 만다와 니데 두직도 아니 나무 된서 랑싱기 드빠 메바 진 투베 체도 곰갑 고기 여기래 디르베 내려오지 열을 대로 대가나다 고 한다 곰 자야기 진생도 가르쳐 버렸어. 나도 저는 다음에 또 배시라 줄이 끼고도 아무것도 장소한
제가 또 먼저 줄라 다음에 또 싫어도 줄라 깨고요. dim마게나 아니 먼저 댄징 원도 쇼로 그래. 댄징 원도 쇼나 야 라나 라면 동네 되게 걸어내고 그러와. 제가 네 매주 댄징들은 갑자기 장이디 다음에 또 싫어 들어와. 제가 네 공고한테 결혼 들어왔던 것도 내가 자송하소. That is just about the reason actually for meditation, just as you describe that one meditates to develop the wisdom, recognizing the absence of intrinsic personhood. So long as there is no wisdom that recognizes the absence of intrinsic personhood, there is continual grasping at true nature, intrinsic nature, to phenomena, and with that, pain and sorrow is continuous. Therefore, the antidote to grasping or misapprehension of personhood is the wisdom recognizing the absence of intrinsic personhood. 뭐이 그나마 좀 미직 트위데도나 뭐 스페나 수주로이나 샘플 트위데도나 아니 그 트위버드 봤세 뭐 내주 모네들랑 시험하셔고 되다 지고로 왔을 다음에 또 싫어지기 그 취업 되게 내로 무슨 좀 신이들 덴지스리 딱그 트위버드로 와서 Just as when any person is confused and misunderstands any given thing, one will direct them toward a corrected understanding. And the illusion and misunderstanding is of intrinsic personhood, which would be corrected so that there is correct understanding of the absence of intrinsic personhood. 하지만 저 이거디 공제가 주주니 좀 삼로 단계도 왔어. 대대랑 삼로 단계가 말고 공제 저 삼니께서 말해. 당가서 단다 가르쳐 주면 샘 mikpala tse chik tu nebe nebe tuzui chik yorwa. Yang sem mikpala tse chik tu neba tuzui ti yang ko pa jebu jane yeni. Yang mikpala tse chik tu ma nebe tuzui chik tende yongaya tuzui yorwa. Tina shi nga zo da sem jengi ananzo sang ma jegi padula 뭐 돈이 무슨 또 또게 내가 직 야 돈이 무슨 또 마또게 내가 직 이유를 해서 And to respond to the second part of the question having to do with there being different moments, there are no such different moments, though there are the occasions when the mind is concentrated single-pointedly, different from those moments when the mind is no longer concentrated single-pointedly. And until the state of Buddhahood, awakening, is achieved, there will be moments, the moment of direct the there will be two different sorts of occasions until the achievement of awakening. The first of direct insight to shunyata, emptiness, and the second, those moments that do not involve that direct insight to shunyata. With the achievement of awakening, there is no longer any moment in which there is no direct perception of shunyata.
어디 잡아서 For the ordinary being, before awakening, there are two distinct moments, that of equipoise and that of the subsequent aftermath. And they are distinct moments. With the achievement of awakening, there is no longer a distinction between equipoise and that subsequent aftermath. 제가 뒤서마다 다 이렇게랑 저거 가르쳐서 공개하기 주준이 라고 말지나 주준이 섬로 땅에 마티고다 말에 이내 땅아주 지다 공다 배나가서 다 땡이 징스도 뭐 단단하죠 그 지단 땡이 징을 망보죠 하세 다 디나는 단단하죠 시작 조디 동일은 내 실라서도 땡이 징스도 다 조래 동일은 내 실라서도 땡이 징스 다 동일은 내 실라서도 땡이 징라야 아니 방자라 님부 방자게 방자 빵 사교게 땡이지 되게 지다 방자 빵 심벌게 내가 그 땡이지들이 이어래서 And responding to that part of your question having to do with two seeming states, there are no such two different occasions in meditation. Our topic concern now is for samadhi, perfect concentration, and specifically that perfect concentration, that is the unified moment of serenity and special insight, recognizing directly recognizing absence of intrinsic nature, shunyata, and therefore there are, though, these states of samadhi during the process of the ongoing abandonment of that which is to be abandoned, and there is the samadhi of the complete abandonment of all that is to be abandoned. And then Question. You kept mentioning the object of meditation. What is the object meditation? 믹된 양내한테 숨기도 이간 아시기야. 밑에서 따뜻한 시내 두개라 수수 시내 리바 망보여와 시내 리바 망보여라 다 단단 아주 시에서디 셈기 내고 하도록 밑에 다 시내 두개 시에보여라 되게 근데 셈기 시내 두개라 셈랑라 밑에 셈 코랑 밑과 땡잖아 니라다 아주 셈 마이와 될 이해 바제가 봐셈 이쪽으로 와 단단 아주 다 시에서 단단 아주 시에 진짜 저들 지난 시내라 빅박 담이다 수수수 고미자니 미리미라 먹고요 고미자다 먹고요 저는 수수 고미수 수수 미과를 지기로 와 단단하도 시에 고 미텐세다 동반이제 동반이가 나네요 저 셈기 되게 동반이 저 어디 차이래서 In the development of samadhi, there are many steps involved. Now, for us, at this time, when we describe samadhi, perfect concentration, it is perfect concentration on the ultimate nature of mind, taking the mind itself as the basis, the mind itself as the object of meditation. And then in the process of securing perfect concentration, all hindrances and interference to the development of samadhi are resolved. There are many sorts of objects that may be taken as objects of meditation in meditations and all, and many forms of meditation. Our concern here is to take
as object of meditation, emptiness itself, shunyata, and among objects which are empty, the mind itself. Therefore, the nature of the mind is the object of the meditation. Oh, Charlie has raised his sword of Manjushri. I may be missing the point entirely, but I have this question which says, we have the object of meditation, and we have the observer, which is focused on the object of meditation. And now you've identified things like laxity, torpor, all of these things which prevent samadhi. And what I'm wondering about is, what is that source that observes this transaction between the object of meditation, the observer, and that entity which identifies the obstacle to samadhi, the discrepancy in our practice, and also provides the remedy to that circumstance. Where is that it's like there's a third party involved in an arbiter of this transaction. And what is that source? Is it all mind? The observer, and the monitor, are they all of one mind? It's impossible. If that seems logically. What's going on there? Or am I missing the point? Very possible. 직진하게 전자때 안에 셀러마 또 안에 또 인스 말에 때 또 가르사게 들랍나 아니 계시게 안에 맥댄스 아니 숭요레 다디안 유단 유친 스리요레 아니 유친 디기 릭반 짐네 맥댄라 심 세직드 네 발라 바르체양 아니 모토 치기요레 제자니 카르멘다와 숨라보 아니 요바드라 유 맥댄 아니 유친 공갑킨 당 띵이 진 드로비알라 바르체 체킨 아니 카르멘다와 숨 아니 대외 낭네 대야 아니 징와다 그러바 라소바 된저양 아니 대시갑기도 아니 독바 가리사기도 람나 디 유친 믹틴 세리데다 아니 공갑킨 다 심세 직도 네베 심 대양 아니 띠강래야 바르체 된저 menrawa kap menrawa sum 대답 기 종콩 종내 간듯이 요래 된저 상마 종콩 종내 책 르베 아니 디 징워르 디 거버레 아니 무슨 책행게 심종디 방보 여러 방보 잡지 요래 통 아니 중대행게 방보 잡지 요래 그래서데 유진 아니 바르세 된서 간시 요래 야면나 nga 직진할 때 donda 소디 살마 또 인서 뭔가 강제 고바 요래 청와 요래 아니 파게 땡이지 요래 아니 파게 땡이지 줄래 파게 땡이지 줄래 되게 고바로 강사대 요래 강가 지수가 여유가 와서나 there is excitation. There is laxity. There is samadhi. There is the individual in meditation who has achieved samadhi. There are all of them. Oh yeah. 강사디 또 땡이지 그런 두미에 강사지 두자디 땡이지
다 등에 이제 두발라 ቄ 가리요래 발제 가리요래서 되게 뜻이 얘기가 와서 There's the individual who accomplishes their perfect concentration. They are a person. There is that perfect concentration, which is samadhi. There are supports that are the condition to the achievement of samadhi, and there are interferences to it. 그래서 다 뒤에 그거보다 정황생이 땅에서 다다 지단 땡이지 많이 봐가지고 셈 밑바닥 내려야 같이 지와 되다 니조 뺄래 체니 아니 대마 땡이지 파 키우고 그래서 맞아 Ah, 아주 다들 셈 아무 곰 고추비도 막셈 밑바닥 파 대마도 해줘라 미미가 샤마투에디 아이 게가 정황 야만은 정황 지금 야만은 고바 지금 그래서 군익이 되게 셈 대서 지금 봐 내마 주고 군익이 지금 요래서 군이 등이지 바지 또 시작이 그래서 and when it is so, then the excitation or the laxity which interferes with development of samadhi. At the beginning, in early meditation, that which prevents a person from their perfect concentration on the object will be either their excitement or laxity. 네 강가 콘도 강가 수수수 제례 수수 정확히 강가 등이지 기야를 내바기야가 지단 가가래 고박이 내바지단 가가래 직세 아니 다 두적이 거기 조 셈죠 등이지 고란 모시기다 등이지 깨고야게 등이지 조스다 셈들 깨고로 셈들이 등이지 공부를 미버들 미때 아니 대치도라다 미과들라야 때야가 치도다 심주 셈바다 된거 가서 얘기 네 님부터지 계세요 왔다 님부터지 계디 어깨 차려 해서 Then each is characterized by how it functions, how excitement functions differs from how laxity functions in undermining samadhi. And it is a mind which achieves its perfect concentration. It achieves its perfect concentration by placing its attention on the object of mental attention, and does so through the supportive conditions that are the application of antidotes. 뭐야 가생각보다 이게 네가 없을 못 만나나 등이지 깨야 바지 나 예방하지 아니 예방가 딜 바 예방가 바 세트행이 님부터지 계세 어째서 본인이 지기 깨지 지기 바지 지기 깨지 바지 바 세네 아니 땡이지 땡이지 두자도 뭐 땡이지 양 슉처처처처 땅고도 와서 막 보여 와 어디들에서 And as has been described, there are especially 5 principal faults which undermine perfect concentration. 8 remedies, eight antidotes may be applied to these 5 principal faults. So it is the supportive conditions are applied to treat that which interferes and undermines samadhi. So we'll leave it with that. And are there others? If there are no other questions, then we will conclude here and close with the closing prayers. 땡이지 두배치도 고민이 임바이네 자 야 수수고 상게 거기 류기 세게 치도라 거기 땡 근데기다 이거 신이 있나요 다 간다를
단단 아주 정화도 고바다 대주 모두 저기 백 간단 모두 제토나 팬도시 뭐 여래서 So really, whether you are a meditator actually striving to develop samadhi, or you are interested in the physical exercises of concentration, in either case, familiarity with laxity and excitation is useful. 기름 좋은 게 냠내지 이나니 딱 예벌도 되게 고고 여래서 And in the generation and completion stages, these are indispensable. 어떻게 대대스 주주라도 좀 아마 지금 숨쉬 마도 빈줄 사도 근데 제토네 하고 직진이 이제 공도를 겁나 안에 수수수 간다를 냠냠 싸워 먹고 싸도 쌤 좋아 대화 먹고 찍으려 손 If you are able, in any time that you take, to meditate for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5, 8, 10 minutes, by doing so, you will increasingly become familiar with these exercises so that you then accumulate experience which will bring for you the satisfaction of development. 뭐야 그게 쌤이 남자 지자 아니 류기 마대야 된대라야 되겠다 즉 검지하니 아니 밴도 첨부요아 그래서 지소는 용가를 해서 It's now well recognized that meditation serves to help treat anxiety, fear, mental disquiet, and discomfort. 딜레 그거 치료를 가르스나 땅 안조 다 최고 돌로 좀 고도지 제사도 먼저 가려서나 이니 파 로니직 프로세직 랩세직 인데기 뜻이 개부여레스 요즘 zaman 먼저 디네 친 치마 생기지 깨지 뜻이 개부여레스 그래서 치마디 위협이 있나 치마들 약보친 로토야라 백해 친구 개 친구는 친구를 해서 And moreover, where the important points of Buddha Dharma are understood, then that is the very understanding that one departs and one abides and one arrives. And insofar as one does, there is a succession, and successive events would mean for us that we would improve our prospects in whatever will be for us next in succession. 예, 그 컨디션은 안 좋다. 가지니 시에야 계지들. 아주 단다. 배주 땅야기 시에바라고 로보요 시에바래. 고 가도 누구 말에 치마 봐. 치마 돈이 시에바디 욕심스. 누구 나 콜라 욕심이 약고진 로토야기 차게인데. 가르치기로서는 나는 공부하다가 그 세미나 공부사로 공부에 뉴티기 아니 슈키네 아니 셈 참은 기도도 제마 봐 돈이들라 빼면서 내라고 강에 매봐 교회 매봐 나 랩사 약고 강가 가리고 유연하다 용하게 자기 두고 열어서는 두비하게 자기를 해서 왔어. And that is what I have described, that our coarse states of conscious awareness, as they are coarse, do not go on. It is the primordial mind that does, and it is the primordial mind which would be exercised through meditation so that subtle familiarities may be carried forward through the primordial mind, ensuring a future with fewer hardships and better prospects. This is our purpose.
Now allow us to recite the closing prayers. Kansi Zambani Lome Mare Gidon Rowani Nandre Gyawe Ombo Danyunji Deva Sumbe Serap Kundu Yang Jambe Yangi Tsewe Jizuni Timbe Rimba Kunsan Langi Jo Yingi Dube Yenan Yeji Rangi Jishin Dobe Lamgi Ni Shudra Tsewe Jambe Tabgegi Drowe Yigi Mumba Sejene Gyawe Temba Yurin Zingyurji Temba Rinchen Choji Makyamba Kyabgyan Yambara Gyurwe Shodene Nije Shimbu Yirab Gyobayi Pende Teje Sewara Cheba Sho Seje Gyawe Mejun Tilele Lendru Janju Lamgi Rembe Gyan Tardu Namgi Yila Beteji Gyawe Seba Rindu Gyongirji Lamzan Rube Dungin Rubjeji Kekin Seje Midam Mimigun Serap Kundu Gyawe Mabayi Namda Lamdan Jawar Magirji Kanzi Deba Jula Chuchuche Sujin Rula Zumban De Yize Tupte Namgi Tamdun Joje Chik Dashi Gyaso Chogun Gyaguru From my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye Sabenge Wandi, Dindang Roa, Kunla Kang Pindang, Kepare Jesun Losan Drapa Yi, Timbe Nimpo Ringdun, Seje Shun, Kanju Rawe Korwe Shingang Li, Pendang Dewa Malu Jungwen, Chenre Zewan Tenzin Gyatso Yi, Shabe Side Barden Tengyur Jambel Bawo Jita Kemba Dang Kundu Zampo De Yan De Shende Peda Kungi Jesu Dalo Chi Gewan Dita Tamje Rabdu Tusun Shebe Gewan Tamje Gi Mowa Kanla Chodo Mabande Dagi Giwe Zawa Bigurya Sambo Chuji Rabdu Mowargi Chanju Semjo Rembo Che Mahe Bana Ge Girshik Yewa Nyaba Meba Yang Kone Kondu Pewar Sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are,
Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with a dedication praised as the best, by the victorious Tuscan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that is not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 뭔가 그렇지 않아? 정말 그렇지.